Okay, so this is the end of our retreat time, and we will be dispersing in our various directions, but say what you have just taken on, or what Ajahn Mudito has just led you in doing, was giving you the tools to go back into the world, refuges and precepts. It's the that's the how do you say, the best way that one can navigate the world that we live in, and just having that refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha, this sense of having a kind of a compass point, so that one has a clear sense of direction. Even if things are difficult or confusing, at least having a direction is really important. It's really essential. And having the precepts as a foundation, it's it's having this basis of basis of conduct whereby one is creating a sense of kind of trust and security within oneself, but probably more importantly within the world around one, with people around one, because that's the world is fraught with all sorts of conflict and stress and anxiety and fears, but that's one of the things that one can actually give to people and to the world, is a sense of trust. And this is there's a discourse where the Buddha talks about the five great gifts, and the Mahadana. I mean, this is great offerings, a great gift, and then of course people tend to think, something incredibly generous or great offering tends to be something material, but when the Buddha starts saying, what are these five great gifts? Is there refraining from taking the life of any living creature, refraining from taking what isn't given, 5 precepts. And he said these are the great gifts because they give the gift of compassion. They give the gift of kindness. They give the gift of trust and freedom from fear, and that's a wonderful gift, both to give oneself and to give to others. So that although it seems like refuges and precepts are kind of like kindergarten level of Buddhism or Buddhism 101, it is really important, really essential as a basis of our continued kind of growth and maturity as human beings and living in the world. Então, agora chegou o fim do nosso período de prática e a partir de agora as pessoas vão começar a se dispersar em suas diferentes direções, né? E
esses preceitos que vocês acabaram de fazer a cerimônia são ferramentas para ajudar vocês a retornar ao mundo. Esses refúgios e esses preceitos são a melhor maneira de navegar a vida no mundo, né? Então, eles são os refúgios. Eles oferecem um senso como se fosse um compasso, né? Eles dão um senso de direção, uma direção clara para nossa vida. Mesmo quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão confusas, ainda assim, pelo menos no meio daquela confusão toda, a gente tem algum senso de direção, um senso de certo e errado. Já os preceitos, eles são as fundações que dão a base para a nossa conduta. Um dos maiores benefícios dele, eles geram confiança, né? Você, seguindo esses preceitos, você consegue ser capaz de confiar mais em si mesmo, e as pessoas ao redor também conseguem confiar em você. No mundo cheio de conflitos, de estresse e medo, como é hoje em dia, uma coisa que nós podemos dar como um presente para as pessoas é esse senso de confiança, esse senso de segurança, né? As pessoas se sentirem seguras quando estiverem perto de você. Então, num certo sutra, né, o Buda cita 5 grandes presentes que se pode dar nesse mundo, né? Que chama Mahadana. Então, se eu for falar 5 grandes presentes, as pessoas talvez imaginem deve ser algo muito caro, um objeto material muito caro, muito especial. Mas o Buda continua, né? Os 5 grandes presentes são, né, o não tomar a vida, o não tomar o que não lhe pertence, a conduta sexual apropriada, a fala correta, né, e não consumir intoxicantes, né? Esses são os 5 grandes presentes, né, que se pode dar, né? Porque dar esses 5 grandes presentes equivale a dar compaixão, dar bondade, dar confiança, dar liberdade de medo para as pessoas. E esse é um presente que você dá tanto para si mesmo como para as demais pessoas. Então, esses refúgios e esses preceitos podem parecer coisas assim de principiantes, né, para quem no budismo, algo assim muito, muito básico. Mas eles são uma base muito importante para a nossa prática. E eles fazem a fundação sobre a qual nós vamos realizar o nosso trabalho da prática do Dharma. Oftentimes, after retreat, people ask, how, it was great being on retreat, but how do I keep this up when I get back into the world with family, with friends, out in the broader society? And I think there's a couple really important things to be doing, but probably the main one is really paying attention to one's friendships or associations. So who am I associating with? Who am I hanging out with? And what drawing close to what the Buddha calls, Kalyanamitta, having good spiritual friendships. This is it's just so important, because on our own, it's tough. Oftentimes people will ask me, okay, you've been a monk for a long time, what benefit do you see of living in a monastery and living with in a monastic community and framework? So one of the main benefits that I'll say is that you're living with like-minded people, and
and even as bad as it can be sometimes. I mean, it isn't as if monastic life is, that we're all sort of floating on clouds of jhanic bliss all the time. That's not how it is at all. But at least, I just haven't been in a community where everybody's completely depressed and fed up all at the same time. There's usually somebody who's got some kind of inspiration and some energy going. You can draw close to them, and of course it changes all the time, and you can help each other and support each other. So in the same with being in the lay world, and just drawing close to people who share similar values and aspirations, and to help support each other, help encourage each other, and you get supported and encouraged along with that as well. Então, sempre após, quando encerra um retiro, as pessoas perguntam, né, como é que eu faço para manter essa prática, né, quando eu voltar para minha casa, para minha rotina diária. Então, o que eu digo para as pessoas é que é importante, uma das primeiras coisas que é importante é prestar mais atenção às amizades, às associações, com quem você frequenta, que tipo de pessoas você se envolve, né? Então, a procurar aproximar-se de pessoas que aquilo que o Buda chamava de Kalyana Mita, né? Pessoas bons amigos assim no caminho espiritual, é algo muito importante. Porque sozinhos trilhar sozinho é muito difícil, né? Então as pessoas muitas vezes me perguntam, né, depois de tantos anos como monge, né, que benefícios você enxerga, né, da vida monástica? Ou no mínimo, né, você viver com pessoas que têm mesmo tipo de mentalidade que você tem, né, o mesmo tipo de mentalidade, né? E no final das contas, né, por pior que possa ser, né, porque às vezes no mosteiro também não é todo mundo, não é como se estivesse todo mundo flutuando, né, nas nuvens de jhana, assim, às vezes é um pouco difícil também morar no mosteiro. Mas mesmo nesses momentos mais difíceis, né, pelo menos tem sempre uma outra pessoa que está bem e tranquila, né, e feliz, em um bom estado, né. Quase nunca, nenhuma comunidade que eu jamais vivi aconteceu de estar todo mundo em depressão, todo mundo com raiva ao mesmo tempo, né? Tem sempre alguém que ainda está bem e tranquilo, que pode dar um suporte, né? E as pessoas dão uma esperança, assim, as pessoas conseguem se ajudar mutuamente, né? Então vocês como leigos também, né, devem fazer um esforço para buscar pessoas que tenham o mesmo tipo de mentalidade que vocês, o mesmo tipo de aspiração que vocês têm, para que elas também sirvam de suporte na prática de vocês. Another way of supporting oneself is through listening to the Dhamma and seeking out means of studying the Dhamma. Of course, nowadays, say in the Buddha's time, that would be basically the primary means of studying Dhamma would be hearing the Dhamma. But now we have books and as well as say audio versions, video versions. I mean, there's YouTube is a huge source of Dhamma teachings, and as we are even this retreat, having it available on the internet for people to plug in, and that I think that was that's one of the great benefits of the pandemic, is sort of there's been a lot more availability of Dhamma resources
say on the internet in different ways, so that both in terms of formal study as well as Dhamma talks and meditation retreats and day-longs and workshops, so that and to a certain degree it can be a bit overwhelming because there's so much available now. So just being a bit discerning and seeing, well, what feels supportive, what resonates for oneself, and give oneself that gift of Dhamma that allows one to just gaining more perspective and also helping to support one's own reflective investigation, because that's the teaching. The Buddha's teachings are meant to be reflected on. They're meant to be investigated. It's not just that you hear the teachings or get the method and then you just plug away at it. It has to be reflected on, has to be considered carefully, and that's one of the aspects of even when we do the regular chanting, is that the teachings are, the Dhamma is what's called opanayiko. It's leading inwards. We have to draw it into the heart. When we say leading inwards, drawing into the heart and reflecting, investigating, getting a feel for it. So that one is gaining kind of encouragement and a sense of confidence in the Dhamma. Então, outra forma de suporte que a gente pode ter após o fim do retiro é escutar, né, ensinamentos do Dharma, procurar formas, né, métodos para estudar o Dharma, recursos para estudar o Dharma. Antigamente, na época do Buda, o principal método para estudar o Dharma era você ouvir os ensinamentos de alguém. Mas hoje em dia existem livros, existem áudio, gravações de áudio, gravação de vídeo, YouTube, né? Nós mesmos agora estamos sendo transmitidos pelo YouTube, né? Então esse é um dos benefícios que veio com a pandemia, né? Que é muito mais recursos de Dharma estão disponíveis na internet, tanto na forma de estudos formais, na forma de palestras, na forma de retiros ou workshops, né? Ao ponto de poder ser até um pouco muito em excesso, né? E que era confusão. Então é importante que a gente tenha um pouco de discernimento, né? E ver o que é que a gente está sendo útil ou não no nosso estudo, né? O que tipo de coisa atrai a nossa atenção, que tipo de coisa é compatível com a nossa personalidade, né? E escolher o que é que você vai estudar, né? Mas deem a si mesmos esse presente, né, do Dharma, né, o presente de fazer contato com o Dharma. Assim você tanto ganha mais perspectiva, né, sobre os ensinamentos, como também dá suporte à sua capacidade reflexiva, né, a capacidade de investigação reflexiva. Porque o ensinamento do Buda requer que você investigue ele. Não é uma coisa que você só ouve, aceita e decora, né? Se você não investigar e refletir a respeito dos ensinamentos, ele não tem o efeito necessário, né? Então é até um dos aspectos, né, de quando a gente faz o cântico das qualidades do Dharma, né? A gente recita, né, Opanaiko, que significa que leva para dentro, né? Que leva, então o ensinamento do Buda tem que ser levados para dentro do nosso coração. Então investigados, né? Investigados e refletidos a respeito, para que a gente ganhe um encorajamento e a confiança nesse ensinamento. So the Buddha gave many teachings, and it wasn't all about meditation and kind of
say, refined aspects of liberation. The Buddha gave many teachings about social skills. What skills does it take to live together in harmony and to live with a certain social kind of social solidarity, companionship or fellowship with one's other human beings. One has to actually live and interact with them rather than them being just neutral objects in consciousness. They actually they affect us and we affect them. And what kind of skills? And so there's a set of teachings that the Buddha gave that we're called, say, the four bases of solidarity or fellowship. And the first one is dana, so that giving, sharing, a willingness to not be selfish, to be one who is alert to ways that one can share with others in a beneficial way, and to not be fearful and worried. If I give this away, I won't have anything. Oh dear. It's more, and there's a wise sense of sharing and giving. But a lot of it points to the kind of sort of like not being selfish. I remember one time going to pay respects to Ajahn Buddhadasa, who was a very highly respected teacher in Thailand, and he passed away right around the time that Ajahn Chah did. But anyway, he was very active teaching right up until his death, and he had been teaching for decades, very well regarded. And one of the things that he used to do, I mean, he was incredibly prolific in both his writing and his teaching. And one of the things he would tend to do is like pick up a theme and explore it. For he could do it for months and months at a time, just working a theme from different angles. He was amazing at doing that, and I had met him over the years quite a few times. I had a lot of respect for him, and at that point he was over 80, and he was already sort of. It was very sweet the way he put it. He said, I'm over 80. It's embarrassing. The Buddha lived to be 80, and here I am hanging around over 80. It's just this. It's just doing something more than the Buddha. It's just something not right about this. So it was very sweet the way he put it. But anyway, so he was. His life was winding down. He was very conscious of that. So I asked him, as you're approaching the end of your life, is there any particular theme that you have been emphasizing and making a point of just returning to that? And he just laughed. He says, "Oh, these days I'm not teaching very much at all. I just keep telling people, don't be selfish." And it was about maybe like 50, 60 years of teaching, and it sort of, that was the
the kernel, the essence that he really saw as important. So that something to be considering. So dana as this first quality of social solidarity. Então, o Buda ensinava não só, não falava somente sobre meditação ou sobre aspectos refinados de libertação, mas ele também ensinava sobre muitas habilidades sociais, né, para nos ajudar a viver em harmonia num contexto social, né, com solidariedade social, uma como é que chama? Amizade, uma amizade entre seres humanos, né? Então, para isso você tem que ter um interesse, porque você tem que interagir com os outros seres humanos, né? Os seres humanos não são apenas objetos que existem na sua imaginação, né? Então, o que eles fazem, o que a gente faz, afeta uns aos outros, né? Então, o Buda ensinava quatro habilidades básicas, né, que diz respeito a essa vida de amizade, né? Então, a primeira que fomenta, né, a amizade na vida humana. Então, a primeira é a qualidade dana, né, a qualidade da caridade, o partilhar, né, o não ser egoísta, né, o estar alerto a maneiras de como, né, partilhar e ajudar as demais pessoas, né? Estar sempre atento a esse assunto, né? Não ter medo de doar, não ter medo de dar alguma coisa e fazer falta depois, né? Então tem um senso sábio de partilhar, né? Uma noção sábia de partilhar, de caridade, né? Então, mas em geral o que mais quer dizer é não ser egoísta. Então, um mestre famoso na Tailândia, o Jambuddhadasa, eu fui visitar ele uma vez, né? A Jambuddhadasa, ele morreu mais ou menos um pouco depois que a Ajahn Chah faleceu, a Jambuddhadasa também morreu. E ele foi uma pessoa muito ativa, né, em ensinamentos até ao fim dos seus últimos dias, né? Até chegando perto da morte, continuava bastante ativo em dar ensinamentos. E ele ensinou por décadas, né? E era bastante prolífico, tanto em escritas como em ensinamentos verbais, né? E uma coisa que ele fazia com frequência, né, eles pegavam um único tema e explorava aquele tema ao longo de meses, né? Ao longo de meses ele ia explorando aquele tema, escrevendo, falando a respeito, olhando o tema sob diferentes ângulos, né? E era realmente muito esclarecedor ouvir os ensinamentos dele, né? Então eu encontrei com ele muitas vezes e tinha muito respeito por ele. Então nessa última ocasião que eu encontrei com ele, já tinha mais de 80 anos, né? E aí eu fui conversar com ele, né? E aí ele até falou brincando assim, puxa vida, é uma vergonha isso, eu tenho 80 anos e o Buda, eu já passei dos 80 anos, né? E o Buda viveu só até os 80 anos. Eu estou aqui fazendo mais do que o Buda fez, isso não é correto fazer isso, né? Tipo, já sendo desrespeitoso ao Buda, ele tá vivendo mais de 80 anos, né? Mas de qualquer forma, né? Então ele quando ele estava nessa já com mais de 80 anos, chegando próximo à morte, né? Eu perguntei para ele, né? Agora que você está chegando perto do fim da sua vida, né? Tem algum tema ou algum aspecto do Dharma para o qual você sempre retorna, que você está prestando mais atenção, que você costuma retornar para esse tema, né? Aí ele falou, não, ele deu risada e falou, não, hoje em dia eu só falo para as pessoas não serem egoístas, é só isso que eu falo hoje em dia. Então, aí dá para a gente refletir a respeito, depois de 60 anos ensinando, né? O que ele enxergou como sendo o centro, né, a coisa mais vital, né, é dizer às pessoas para elas não serem egoístas, né? Então, algo para a gente refletir a respeito, né? Então, a qualidade da dana, né, a qualidade da caridade é o primeiro aspecto que o Buda ensinou no que diz respeito, né, essas qualidades que geram amizade e bom convívio entre os seres humanos. The second quality that the Buddha pointed to was in Pali it's Biyawaja, and it means
say literally, it kind of means like lovable speech. But it's sort of like kindly speech, and particularly in terms of our social interactions and our connections with other human beings, speech plays a huge role, and to be skillful in one's speech, and to be kind of to err on the side of gentle speech, of speech that is has imbued with a kind of kindness and sensitivity, so that because that's I think for all of us, whether monastic or lay, we can all remember times, and it may not be that distant a memory, that's where I was like, God, I wish I hadn't said that. Or God, why did I say it like that? It's sort of that really making that conscious of that sense of that biyawaja, that kindly speech, because our speech affects others, and then of course that affects how we relate to each other. So that being quite conscious. And of course the Buddha, in his recommendations on right speech, he is very skillful in that there, one, is speech true or is it not true? Is it, say, spoken with a heart of loving kindness or not? Is it, and is it useful? Is it beneficial? Because sometimes you can say something true. It might not be it might be actually, even if it's true, but the intention is actually hurtful. That happens. Or you can even speak something that's true. It's spoken maybe, kindly, but it's not really beneficial, not that useful. So there's these different characteristics that we need to be alert to. And is it the right time to say something? Is it timed right? Because all of that can be, it can be true, it can be well-meaning, it really could be beneficial, but the timing is all off. So it's so all of those are it's a real skill, certainly for myself. Yes, sometimes stuff comes out of my mouth that I wish there was more of a filter. Even after decades of practice, and it's sort of, so it's something that we have to really pay attention to and be alert, because there doesn't seem to be much of a sort of a braking system between the impulse and the actual expression. So it's being, it takes training. I must say I'm much better than I was, but it's ongoing practice.
The third quality that the Buddha points to is what's called attacharya, and it's it's called acts of service or beneficial deeds, beneficial actions. So it's like paying attention to doing something, because it's sometimes Buddhists are kind of depicted as sitting on their meditation cushions and in some peaceful surroundings, spreading loving kindness but not doing anything. And that's really not what the Buddha has in mind in terms of a path of practice leading to the end of suffering. Because it's a path of practice, path of training, and acts of that are of benefit, and that are one. Of course, it's we motivate ourselves, but then also paying attention to how can I help? How can I be of service? That's something that it was really like. I spent quite a few years living with Ajahn Chah, and he was a great teacher, but he didn't spend all his time just sitting up on the high Dhamma seat, expounding the Dhamma to the masses. He was incredibly observant about what needs to be done, what's helpful, and just that seeing him in action was a real lesson. And this is how you live the Dhamma, and as we we take our Dhamma practice and we live with other human beings, with society. Those beneficial deeds, those acts of service, are really helpful for this sense of social solidarity, a sense of community. The last quality that the Buddha points to is what's called samanatata, and it's sort of like an evenness or steadiness, a consistency in how impartiality and equanimity in dealing with, whether it's a difficult situation or a really easy situation. There's a care and consistency and evenness in how one deals with things, how one deals with people. We're not sort of wildly mercurial and completely unpredictable. It's not very helpful for living with others. So that sense of having a steadiness, having consistency. It doesn't mean you have to sort of kind of clamp down and try to force yourself into a mold, but sort of recognize, there's results to our actions, and there's results to how things. And if we want to foster this sense of bonds of friendship, then we can't just be following our moods all the time. We need to apply some kind of discernment and steadiness and consistency. So these are qualities that are very, very helpful for living a life in the world with duties, with responsibilities, with interactions with family, with friends, with associates in the world, and it's a helpful way of having kind of guidelines or guideposts to help give us the tools to live in the world skillfully.
segunda qualidade é fala louvável, né? Literalmente, né? Traduzindo Pali, né? Fala louvável ou fala bondosa, né? Porque nas nossas interações no mundo, né? A fala representa, cumpre um grande papel, né? Ela é muito importante. Então, é importante nós sabermos ser hábeis, né? em como se expressar, saber falar de maneira gentil, né? E é melhor a gente cometer o erro de ser excessivamente gentil do que cometer o erro de ser grosseiro, né? Ofender as pessoas. Então é uma questão de ter uma fala que seja composta, premiada de bondade, né? Uma fala premiada de sensibilidade, né? Todas as pessoas, quer sejam monges ou leigos, né, precisam ter... todas as pessoas, quer sejam monges ou leigos, provavelmente têm alguma lembrança, né, talvez não muito distante, né, de uma ocasião em que a gente se arrepende de ter falado de uma certa forma, né? Você fica ali pensando, né? Puxa vida, eu não queria ter dito aquilo, eu deveria ter falado de outra forma, né? Então, é importante a gente fazer um esforço consciente para falar com bondade, né? Porque as nossas palavras afetam aos outros, né? E moldam como é que as pessoas se relacionam conosco, né? Como é que a sociedade ao nosso redor existe. Então o Buda recomendava a fala correta, né? Quando ele recomendava a fala correta, ele dava algumas características da fala correta, né? Então, ele dava alguns parâmetros para você saber se aquilo era uma fala correta ou não, né? Então, o primeiro parâmetro é verdadeiro ou não, né? Se é falso, então não é correto. É algo dito com bondade ou não, né? Aquilo que é dito é útil, né? Porque muitas vezes a gente fala algo que é verdadeiro, mas com a intenção de machucar alguém. Ou então a gente fala algo que é verdadeiro e com boa intenção, mas não é muito útil, né? Não gera benefício. Então ele também tem que ficar atento a esse ponto, né? Outro aspecto é uma boa hora para falar, é o momento apropriado para dizer isso, né? Porque mesmo que todas as outras estejam presentes, é algo verdadeiro, é algo dito com boa intenção, é algo útil, mas foi dito no momento correto, né? Se não foi dito no momento correto, pode gerar um malefício, né? Pode atrapalhar mais do que ajudar, né? Então é importante ter atenção a todas essas diferentes características, né? Então a fala correta é uma verdadeira habilidade, né? Uma habilidade sutil, né? Eu mesmo, às vezes, que gostaria, né, de ter mais filtro, né, naquilo que eu digo, né? Depois de tantos anos, ainda às vezes erro nesse ponto, né? Depois de tantas décadas treinando, ainda às vezes eu cometo erros a esse respeito. Então essa questão da fala correta, né? A fala é uma questão a ter atenção e estar alerta, né? Sempre que você fala alguma coisa, estar atento e alerta, né? Porque às vezes não há um freio, não há uma barreira entre o impulso e a expressão, né? E isso gera muitos problemas às vezes. Então esse é um treinamento, né? Você tem que tomar isso como um treinamento para si mesmo, né? Uma coisa que você... Mas hoje em dia eu não estou perfeito, mas já melhorei bastante do que eu era antes, né? O terceiro ponto é atos de serviço, né? Ações benéficas, né? Algumas pessoas pensam que os budistas imaginam os budistas sentados numa meditação, mandando metta, boas energias para todo mundo, mas não fazendo nada, né? Mas não era assim que o Buda enxergava, né? Não era que o Buda, quando ele ensinou um caminho para o fim do sofrimento, né? Esse caminho estava repleto de ações, não é assim que o Buda envisionava o caminho dele, né? Então, os atos de serviço, né? A gente tem que aprender a motivar a si mesmo a realizar esse tipo de ação e estar sempre atento, né? O que é que eu posso fazer para ajudar, né? Onde que eu posso ajudar, o que é que pode ser útil. Ter sempre essa questão presente na mente, estar sempre atento, né?
Então eu morei com o Ajahn Chah durante muitos anos, né? E o Ajahn Chah era um grande professor. Mas apesar de ser um grande e hábil professor, ele não passava o dia inteiro sentado num trono, dispensando ensinamentos do Dharma para as pessoas ouvirem, né? Na verdade, ele estava sempre observando o que é que precisava ser feito, né? Ele estava sempre atento à situação ao redor dele, sempre ativo em fazer o que era necessário naquele momento específico, né? Então, enxergar o Ajahn Chah em ação foi uma lição assim fantástica, né? Foi uma oportunidade de aprendizado realmente fantástico, né? Então, a gente tem que tomar essa nossa prática, aquilo que a gente aprendeu durante a nossa prática, e levar para a nossa vida, com a sociedade, com as demais pessoas, com as nossas interações, né? Manter sempre, para ajudar, né, a manter esse senso saudável de comunidade, de harmonia na comunidade, né? O quarto item é como se fosse uma estabilidade ou uma imparcialidade quando lidando com diferentes situações. Quer sejam situações difíceis, quer dizer situações fáceis, agradáveis, né? Ter uma atitude constante, um senso de constância em como você lida com as pessoas, como você lida com as coisas, né? Ao invés de ser uma pessoa totalmente imprevisível, né, que explode em humores e emoções, né? Ter uma qualidade de constância, né? Ser uma pessoa assim constante, uma coisa que não muito cheia de extremos, né? Isso você não obtém, né, se reprimindo e obrigando a si mesmo a caber dentro de um molde, né? Mas isso você obtém fomentando, né, a visão clara da sua própria mente, né? E tendo a intenção, né, de que eu não quero ficar seguindo minhas emoções o tempo todo, né? Então você aprende a não ser escravo das suas emoções, né? E você aplica sabedoria, né, quando tem que agir, né? Você age com sabedoria, você procura ter consistência nos seus atos, né? Então, todas essas qualidades ajudam a gente a viver na sociedade, né? Ajuda a gente no nosso trabalho, ajuda nas interações com nossos amigos, na rua, na família, né? Tudo isso vai ser útil para ajudar nós a termos uma existência mais pacífica, né? E mais saudável fora do ambiente do retiro. So as we end this retreat, I just want to wish everyone well in their continued practice and exploration of these teachings. Of course, I am very biased, but I think these are really worth putting a lot of attention in your life to. It's really it's something that is beyond value. So it just to hopefully take some of the things that you have learned and practiced during this week and to carry it into the don't leave it here. This is a very peaceful place. You don't have to leave your peace here. Take it with you. Carry it with you. Keep it with you. Just to express my appreciation for everybody's efforts. It felt like a very sincere group of people. So I enjoyed my time being here, and certainly appreciations to Ajahn Mudito for being a stalwart translator, because otherwise it would just be me it'd be like like trying to make sense of some small child. But being able to have what I have expressed put into a language which you all understand, it's great benefit. My appreciations to
to you all. Appreciation to Ajahn Mudito. Particular appreciations to the place here that's hosted us and created this wonderful place. So yeah, just wish you all well. Então, como chega o fim do nosso retiro, então eu quero expressar meu desejo de boa ventura para todos vocês, que vocês continuem na sua prática, nas suas explorações do Dharma. Eu, com certeza, sou suspeito para falar, mas eu acho que vale muito a pena, né? Prestar atenção, dedicar tempo e atenção a esses ensinamentos na sua vida. Eu acho que é algo que está além de qualquer concepção de valor. Então, por favor, tomem um pouco daquilo que vocês talvez tenham aprendido durante essa semana, né? E levem consigo para o seu dia a dia, para a sua rotina diária, né? Não precisa, a paz que vocês desenvolveram aqui não precisa deixar aqui, porque aqui já é pacífico o suficiente. O local já não precisa, você leve consigo a paz que você desenvolveu aqui. Então, quero expressar minha apreciação pelo esforço que vocês colocaram durante esse período. Me deu a impressão que vocês são um grupo muito sincero de praticantes. Eu senti muito deleite durante a minha estadia aqui. Expressar meu agradecimento ao Ajahn Mudito pela tradução que fez das minhas palavras, porque se não tivesse tradução eu teria que me expressar de maneira muito simplística, como uma criança falando, mas ter o que eu dito sendo traduzido, né, uma linguagem que vocês conseguem entender, achei que foi algo muito benéfico, né? Então, oh my God, I just was something, I don't know what it is. Sim. Então, e expressar meu agradecimento, né, minha apreciação para todos vocês, apreciação pelo esforço da Ajahn Mudito, mas principalmente também pelo local, que é um local muito bem cuidado. Dá para se ver quanto esforço foi posto, né, em construir e manter esse local, né? Então eu queria expressar também minha gratidão a isso. So Ajahn Mudito, is there anything you would like to share with the group? That was easy. I'm always in favor of not saying anything, but usually people like to tell a little bit to express their gratitude if you have it. I usually don't, but if you have the patience to listen to them. I don't have much patience. I'm sure everybody. But if there's any other questions that people want to Ele perguntou se eu tinha alguma coisa a dizer. Eu falei não. Because it's also like tomorrow I'm on the plane leaving, so this is, if anybody's got a question they want to ask, they come up. Então eu não tenho nada a adicionar, mas eu falei, geralmente o pessoal gosta de no final expressar sua gratidão, fazer algum comentário, né? Geralmente eu não tenho paciência para ouvir, mas talvez você tenha. Ele falou, não, eu também não. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveite agora que amanhã eu estou indo embora, então essa é a última oportunidade de fazer perguntas. Pra gente que não escolheu a vida monástica, né, e tem toda uma vida mundana por escolha para seguir, quais parâmetros, assim, talvez esteja dentro de tudo que ele falou hoje, né? Mas quais os parâmetros para a gente ter uma noção de que a gente está no caminho certo? For us that don't live a monastic life, that live a lay life, what are the parameters we can check to see if we are in the right path? I mean, again, that's where it's really helpful to have good friendships and connection with people. I mean, you live close to the monastery, so you've got both the monastics there plus the lay community around. So that I think one of the things is making oneself amenable to admonition, so that there's a sense of if one were going off, then it's those friendships that you create with people and associations that make people feel comfortable.
they'll give some kind of feedback or perspective that is very helpful, so that there's an external basis for knowing. Because sometimes internally, of course, we always think we're right, or we think we're wrong and hopeless. But it's sort of, it's like two extremes that aren't very trustworthy. So that having other people who one feels one trusts their judgment, and then that's really helpful. Internally, the way that one knows that, or can know, whether one's on the right path or not, it's always suffering. It's when there's some kind of feeling of tension or tightness or anxiety or just feeling of not feeling good about, there's that it's helpful to be reflecting. What have I been contributing to this? What's the cause of this? So it's both the external and internal, but certainly that aspect of suffering is a really important. We have to be willing to let it be our teacher rather than just some inconvenience that we push away so that we can get to some kind of happiness or pleasant things after. So we have to be willing to investigate where's that coming from. Ele falou que é bom você ter bons amigos, né? Procurar boas amizades, né? Que se você vive próximo ao mosteiro, né? Você pode ter o convívio com os monges e também com a comunidade de leigos, né? Sempre esse convívio ajuda a dar um bom ponto de referência para nós, né? E também outra coisa importante é você, associada a isso, né? Você se fazer uma pessoa fácil de corrigir, assim, fácil de levar. Se tiver uma coisa errada, assim, as pessoas pegam e te falam, né? As pessoas não têm medo ou vergonha de apontar algum erro que você fez, né? Porque não, se você perder o caminho, né, os seus amigos vão se sentir confortáveis, né, para lhe dar um toque, né, para te dar um feedback, falar, olha, você tá errado ali, né? Então é importante ter essa base exterior, né, que ajuda a apontar para nós nossos erros, né? Porque a gente sempre pensa que todo mundo acha que está certo, né? Ou então as pessoas acham que estão sempre certas, ou eles acham que estão sempre errados, né? E ambos são extremos, né? Que você não pode confiar nesse tipo de pensamento, né? De eu estou certo ou eu estou errado, né? É sempre bom ter uma referência externa, né? Amigos externos, amigos nos quais a gente confia, podem ser muito úteis para manter um ponto de referência para a gente saber se a gente está no caminho certo ou errado. Internamente, né, o que você pode fazer é sofrer. Se você quer saber se o que você está fazendo está correto ou errado, você tem que olhar o sofrimento. Se tiver uma sensação de tensão, de apertar, de ansiedade, né, então a gente reflete, né, e observa, tenta descobrir, né, o que é que eu estou contribuindo para essa sensação, né? Qual é a causa disso? Tem sempre às vezes tem um fator externo, mas também tem sempre um fator interno, né? E em vez de você querer apenas reprimir, né, você poderia pegar a experiência e deixar que ela se torne o seu professor, né? Ao invés de empurrar ela para longe, tentar mandar ela embora e então voltar à busca desesperada por mais prazeres, né? Então isso é uma coisa que pode ser útil. I have a question. It's a very simple question, but I think it's very important. When are you coming back? That I don't know. I haven't left yet.
perguntou uma pergunta simples, mas importante, né? Quando é que você volta? Né? Eu falo, não sei, eu ainda nem saí, não sei. But I've really enjoyed my time in Brazil. Just everything about it's been very pleasant. Both the kind of the people. It seems to just I've been to Brasilia, to Rio, to the monastery here in the retreat. And yeah, people are just a lot of sincere practitioners looking for understanding these teachings. So it's it's been a delight in that way. It's also physically, Brazil is very beautiful, and then the thing that I wasn't at all expecting, because I looked on the map and said, where's Brazil? In the sense, I knew where Brazil was, but I wanted to look in terms of like latitude, and in terms of relationship to the equator, and I think, well, it's not. It's like about halfway between, say, Bangkok and New Delhi. So, and I'm thinking, okay, it's going to be hot. And it's not. It's been, of course, Rio's right on the sea, so that, but even that wasn't hot, not like Bangkok. The weather's been beautiful, and of course, in Brasilia, at the monastery, here, it's at higher altitude, so I wasn't expecting that. It's been wonderful. Então eu achei muito agradável a minha estada no Brasil. As pessoas de todos os lugares que eu fui, tanto em Brasília, no Rio, em São Lourenço e aqui, me pareceram praticantes muito sinceros, todos buscando compreensão dos ensinamentos do Buda, né? Fisicamente eu achei o Brasil muito bonito, né? Me pegou de surpresa, uma coisa que me pegou de surpresa foi quando eu olhei no mapa, né, para ver, eu sabia onde o Brasil era, mas eu queria ver mais assim, a que altura, em que latitude ele está, né? Então eu vi que ele estava mais ou menos no meio, né, entre Bangkok e Nova Delhi. Então eu imaginei, bom, vai ser muito quente lá, né? Mas no fundo não achei tão quente assim, né? Tanto mesmo no Rio de Janeiro, que está ao nível do mar, não estava tão quente, não, pelo menos não tão quente como Bangkok, né? Então o clima é muito bom mesmo, muito agradável. Todos os locais que nós estávamos é um local de alta altitude, então faz o clima bastante agradável, muito prazeroso. I would just like to take this opportunity to thank you so much. I feel really blessed with your presence here. I'm sure this house was built for that from the beginning. I was a child and I saw the whole process, and it's just wonderful to see it flourishing, and somehow, I don't know, I forgot how did Anna got to know us, forgot, and yeah, so you are here, and I didn't do anything, and you are here, and it's just like pure blessing, and yeah, so I would really love you to come back. The house, the doors are open, and just gratitude and love. No, I appreciate that, because it's, because I can see I built many monasteries. I know how much work has gone into this. So, sadhu, sadhu, sadhu. From what he said, you came here through Kalyanamitta, and thanks for him having good friends. That's how he ended up here. Yeah, there you go. Yeah. Então ele agradeceu, se sente muito abençoado, né, de ter a presença do Luang Por aqui, né? Ele tem
essa certeza no coração de que essa casa foi construída justamente para receber, né, esse evento aqui. Ele está aqui nessa casa desde criança, então ele viu todo o processo de construção, né? Então para ele é maravilhoso poder estar aqui e testemunhar, né, o desenrolar dessas coisas tão benéficas que vem acontecendo. Então eu não me lembro, ele falou, né, eu não me lembro como é que foi que você ficou sabendo desse local, que você chegou até aqui, né? A pessoa mencionou o nome de quem foi que deu a dica e tal. Mas ele está muito feliz, né? Adorou a presença do Lompo e gostaria que ele voltasse novamente, a casa vai estar sempre aberta para ele. E aí o Lompo disse assim, agradeceu também, né? Falou, eu já construí muitos mosteiros, né? Então eu consigo enxergar o quanto de esforço que foi posto aqui, né? Eu tenho experiência em construção, eu sei que isso aqui foi um trabalho muito grande, né? Então expressou o Sadhu dele, muito contente, né? Parabéns pelo esforço que foi feito aqui. Mais uma coisa? Alguma coisa aí? Não? I guess that's it. A gente queria perguntar sobre fazer uma foto com as pessoas, então se alguém estiver desconfortável com tirar uma foto em grupo, pode, não precisa ficar para foto, a gente está pedindo autorização para isso. Sim. They want to ask permission to take a picture with the group. Are they just like ties? I see. People have said before that others have been, they're very much like ties. Thai people are like ties. Antes de vir pro Brasil, o pessoal falava brasileiro é que nem tailandês, né? Agora pediu para tirar foto, falei, igualzinho tailandês. O povo gosta de tirar foto também. Yeah, maybe we can do. Então vamos só, né, encerrar o pessoal que está aí. Acho que pode desligar já esse computador. A gente vai usar essa câmera para tirar foto também. Tem outra câmera aí. Tá bom, mas pode desligar isso de qualquer forma. Até mais, pessoal que está na internet. Adiós. Yeah, maybe we could. Goodbye, internet. Yeah, we could do a sharing a blessing. Peraí, desligou já não? Já? Already shut him down. Não. Ele vai. Fazer. Não pode pedir para a gente recitar a partilha das bênçãos, né? Está na parte. Trinta e quatro. Annamaya udisana vitana gatayo banamase Himina punya kamena upajaya gunuttara Acharyo pakara chamata pita chanyataka Suryo Chandimaraja Gunavanta Narapicha Brahma Maraja Inda Lokapala Devata Yamo Mita Manusacha Majata Verika Picha Sarve Sada Sukhi Hontu Punyani Pakatani Me Sukhanja Dividam Tentu Kipam Bhavetawo Matam Imina Punya Kamena Imina Hudisena Cha Kipam Sulabe Chevatan Upadana Chetanam Ye Sandhane Hina Dhamma Yava Nibbanato Mamam Nasandu Sadhaya Yata Chato Bhave Bhave Ujujitang Sati Panya Sale Ko Vilyanina Maralabantu Loka Sankhatum Javilye Sume Buddha Di Pavaro Nato Dhammo Nato Varuttamo Nato Pacheka Buddho Cha Sangho Nato Daro Mamam
Te so dhammanubhavena marokasam labanduma. Através do bem que resulta da minha prática, que os meus mestres e guias espirituais de grande virtude, a minha mãe, o meu pai e os meus familiares, o sol e a lua e todos os líderes virtuosos do mundo, que os deuses mais elevados e as forças do mal, seres celestiais, espíritos guardiões da terra e o Senhor da morte, aqueles que são amigáveis, indiferentes ou hostis, que todos os seres recebam as bênçãos da minha vida, que brevemente cheguem à tripla bênção e superem a morte. Através do bem que resulta da minha prática e através dessa partilha, que todos os desejos e apegos rapidamente cessem, assim como os estados prejudiciais da mente, até realizar o Nibbana em qualquer tipo de nascimento, que eu tenha uma mente justa, com consciência e sabedoria, austeridade e vigor, que as forças ilusórias não controlem nem enfraqueçam a minha decisão. O Buda é meu excelente refúgio, insuperável a proteção do Dhamma. O Buda solitário é meu nobre exemplo, a Sangha é meu maior suporte. Que através dessa supremacia desapareçam a escuridão e a ilusão.